Kwazwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari nekusangana kwataita zuva ranhasi. Mwari vane nyasha dzake huru. Tiri kuenda episode 2 paseries ratakatanga in the power and spirit of Elijah. I believe this is a very important subject to discuss now. Patakapedzera kusangana takaita a good comparison between John the Baptist and Elijah. Then the reason was kuti tigone kuziva basa ra end time Elijah, sevanhu vari kurarama in the last days. We must know kuti basa rakaitwa naElia wokutanga nderipi, basa rakaitwa naJohn the Baptist the second Elijah nderipi. Kana tikatora mabasa mairi ayo tikamabatanidza, then we have a complete picture of the final Elijah. Now patakanga tichita a comparison, takaona kuti every time panouya Elia panyika pane pasimuka mweya mitatu. Mweya mitatu iyi inenge yatanga kunetsa ichitsautsa vanhu, both in the world and in the church. For example, in the days of Elijah in the Old Testament, kwakuina Ahab, Jezebel, nevaprofita vene mavabhari 850 false prophets. Ukaverenga 1 Kings chapter 18 inotaura kuti 850 maprophets aya 400 vacho vakanga vachigara mubani vaine tsvimbo dzekunamata nadzo vari mumapani, like what we see today. Kaenda mumapani unoona vaprofita variko vaine tsvimbo. Another 450 vanonzi vaigara vachishandira mutemple vachidya naJezebel vachitaura vhangeri rechikafu. If you come today now, another group of prophets are in temples preaching the prosperity gospel, vhangeri rechikafu, vhangeri redumbu. Kuroti nemamazwi, history is repeating itself. So it's important that we check every time. Saka pakaita Ahab, Jezebel, nema false prophets, Elijah was raised to rebuke this spirit. Patime inoyo John the Baptist mu New Testament, tinoona kuti John the Baptist akanga achinetsana na Herodias na Salome. Kana ukatarisa ipapo a false prophet ndi Salome, because ndiye ari kutumwa na Herodias, and Herodias ari kumanipulata Herod, like what Jezebel was doing to Ahab, manipulating his mind. Tichawana nguva today yekustudy the character of Ahab, the character of Jezebel. Then our episode imwe ichazoya tichazotarisa character yema false prophets akanga achioneka time ya Elijah of Old Testament. But we can completely see that whenever these three spirits rises, then the power and the spirit of Elijah is sent by God to face these spirits. There's a reason for that. If you go in book of Revelation, you will see also that the end time Elijah will rise when the beast, the dragon, and the false prophet is mentioned. Yet notice the battle of Armageddon. Elijah will come and confront these three spirits in the book of Revelation. Shato chikara nemporofita wenema. As we see being alluded in Revelation 12, Revelation 13, and also Revelation 16. Ichi ndakaona mwechina mitatu yakaita sematafi. Ichibva muromo weshato wechikara nemuprofita wenema. So this is a very, very important detail. I want us kuti tizonge tichitarisa zvinhu zvichizvikombera. But today, let's go back Old Testament. Tinotarisa vanhu two are very important, Ahab na Jezebel. Now, patinotarisa nyaya ya Ahab munyaya yedu represents leadership. Nekuti ndiye anonzi akanga achitungamirira Israel panguva iyi. Ndiye akanga achipinza church paSamaria. Ndiye akanga ari mukuru wezvekunamata. He represents leadership pazvekunamata. Ndiye ari kudrive, is the driving force of the religion of Israel. Ndiye anofanira kuratidza vanhu vanofamba sei
But we are going to see that he was a weak king. He compromised in many things. As you see, Ahab anga in a weak character. Baba wake vainzi Omri. Then Omri akanga apinda mucivil war yakanga itika panguva iyoyo sezvatinopiwa nebhuku ra1 Kings chapter 16. Pandora timboverenga baba wake Omri ndo vakanga vatenga gomo paSamaria. Let's read that information. Inoka pana 1 Kings 16 verse 23. Palapa inotiyo negore ramakumi matatu nerimwe Asa mambo wa Juda. Asa ari mambo wa Juda. Omri akatanga kubata ushe wa Israel. Because patiri kudzidza now Israel yanga divided into 2 nations. Pane vakanga vachirarama vari kwa Juda, the 2 tribes, and the other 10 tribes yanga ichirarama iri kuSamaria. Ndo iri kupiwa zita rekuti Israel. Saka Asa ndiye mambo kwa Juda. But Omri akanga achibata ushe kwa Israel. Akabata makore ane 12, akabata ushe paTizra makore 3. Verse number 24. Akatenga gomo reSamaria kuna Shemeri namatarenda 2 esirivha. Akavaka pagomo akatumidza zita regomo raakavaka Samaria. Akatevedzera zita raShemeri mwene wegomo. Very important detail. As you can see kuti mukomana uyu sezvinoita vanhu mazuva ano vanogona kutumidza makomo dzimba dzavavaka depending nemunhu watengera, like what happened in America. America was named by Vasco da Gama, by Christopher Columbus, after his fellow man waanga ainzi Amerigo. So about this land, because it's not Amerigo, takuita America. So panapa Omri ndo zvakaita. Verse 25 not as Omri wakaita zvakaipa pamberi paJehovha kupfuura vose vakamutangira pakuita zvakaipa. Kune vanhu vakadaro vekuti vanoita number 1 kuti madzibaba ava haana kumbofamba nepapo, ivo vanoti tichawedzera. Verse 26 inoti nokuti wakafamba nenzira yose yaJerobhoamu mwanakomana waNebhati nomuzvivi zvaakatadzisa Israel nazvo. Uye akanga asingangoite zvivi zvaaitadzisa iye bedzi. But now he had much influence kuti Israel yakatanga kuteera ichitadzawo saye. Vakamutsa shungu dzaJehovha Mwari waIsraeri nezvinhu zvavo zvasina maturo. But you're going to see kuti the spirit yaOmri, because anga ari munhu akaipa, yakatapukira kumwana wake Ahab, anova ndiye watofanira kuona panapa munyori anonzi Ellen White mubhuku ronzi PK Patriarchs and Prophets chapter yakanzi The National Apostasy. Inotaura kuti Ahab anga pamusoro kurasa Israel, and there was chaos everywhere. National apostasy. Israel yanga yakatanga ku-appreciate other gods. Mwari waBhari, Asheroti, ndo vanhu vamwari vakanga vachinamatwa nemaIsraelites. But now you will see kuti these abominations zaitwa nemaIsraelites vanga vasingada remove the name of Jehovah. They wanted to mix the name of Jehovah and the other gods. Mwari kana tichimunamata anofanira kunamatwa mumweya nemuzvokwadi. We don't mix the name Jehovah with the other names of other gods. Kusanganisa mazaini derere mundiro imwe chete uchipwanyira. Kubika kwacho kunobva kwava nemwe muono usina kujairika. So now ngatitarisei kuti Ahab zvii zvaakatanga kuita. Ndiye leadership, ndiye anofanira kutungamira Israel. Now chechi iri kupindwa paSamaria. You're going to see also kuti panguva yekutonga Ahab kwa Juda kwaana mambo anonzi Jehoshaphat. You're going to see kuti Ahab anonzi was a driving force yekusimudzira vamwari venhema pakati paIsrael. He had a talent to push false gods pakati paIsrael, zvokuti even music yakachinja. Vakapaza aritari dzamwari, vakatanga kuvaka aritari dzevamwe vamwari. But aipinza church paSamaria zvokuti ukaverenga zvinonzi vanhu vazhinji vanga vakutotiza kwaJudha vachiti handi tinopinda church paSamaria iri kunaka, iri kutapira. But church yaipindwa paSamaria yakanga ichipoka nemavalues aidiwa naMwari. We are seeing that today. Kure vanhu vari driving force kupromota a false religion. Havabvise the name Jehovah. Vanoti chingwa ndechedu. Don't worry about bread. Chatinoda bedzi kungodanwa nezita rako. We need your name. But sometimes you're going to see kuti zita rekuti Jesu
rogonoshandiswa as a brand name. Even matsotsi and vanhu, they can use the name Jesus to deceive. But ngati say Ahab chivi chake chekutanga chaakaita 1 Kings 16 verse 13 noti Ahab mwanakomana waOmri akaita zvakaipa pamberi paJehovha akakunda vese vakamutangira. Baba vake vakanzi vakakundwa vakamutangira, but uyauya after his father akakunda vese namudhara wake akamurova. Mukomana anga akaoma. Vhesi inoenda mberi pavhesi 31 noti chaa chiri chinhu chiduku hacho kwaari kufamba muzvivi zvaJerobhoamu mwanakomana waNebhati, ndozvakaitawo futi baba wake izvi. Asi akawana Jezebel mukunda waEdhibhaari mambo waZidhoni, akandoshumira Bhaari akanamata kwaari. The first thing that we see on Ahab, Ahab was a terrible man because chekutanga chaakaita Ahab anonzi akanowana Jezebel. Jezebel, she's not an Israelite. Jezebel, mukunda wa Edba, the king of Sidonians. She's a princess to other nation. Kumusha kwa wana mata wa Mwamwari. Then Ahab mukuziya kwake kuti mwara noti, do not be unequally yoked with an unbeliever. Musasungwa pa joko pangu chete ne vasingatendi. Iye achitarisa vanhu vakanga vachipinda church paSamaria, akati muchurch hamuna vasikana. The first sin of Ahab is intermarriage. Munhu waunoroora ane zvaanoreva muupenyu hwekunamata. Saka vhesi inenge ichitaura na Proverbs kuti pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki, asi mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. So Ahab neglected. You know, I always find it fascinating when Ellen White says, in another quotation, dating an unbeliever, you're setting yourself under Satan's ground. You grieve the Spirit of God and forfeit his protection. Saka Ahab akatanga kuita zvinhu izvi kureva kuti mweya umwe watichaona mazuva ekupedzisira, mweya wekuita ma-intermarriages. And whenever intermarriages are implemented by vana vaMwari, then we know that the judgments of God are following next. Bible inotaura mubhuku raGenesis, Genesis chapter 6, inotaura zvinoti vanhu vakati votanga kuwanda panyika from verse 1. Vanakomana vavanhu vachiberekera vakunda. Vanakomana vaMwari vakaona kuti vakunda vavanhu vakava vakanaka, vakasarudzira vakada pakati pavo kuti vava vakadzi vavo. Bible inobva kuti ipapo Jehovha Mwari akati, mweya wangu haungaramba uchigara mumunhu, zvaro wenyama yake, makore anda kumupai 120 years. I'm going to destroy mankind. And vhesi inoenda mberi yoti panguva iyo kufunga kwevanhu ndangariro dzokufunga kwavo dzakaipa nguva dzose. Chirungu chinoti the mind of man was continuously evil. Because of intermarriages, the name Jehovah was not respected. Saka now mweya wakaiswa naAhabhu pakati paIsraeri kuti rora waunoda, unobvunzwa nani? Usatsvaga mweya. Unodza ndakaverenga rimwe bhuku rinonzi Pastoral Ministry, rinotaura imwe quotation inoti the greatest case that a minister could have is to marry an unsanctified wife. Kuroora mukadzi asiri sanctified. When you are a minister, Ahab is a minister. He's ministering to Israel. But Atora, this unsanctified wife. And now from that moment, Ahab became weak because akataka kumanipulate with this woman, Jezebel. The spirit of Jezebel, even now in these last days, yakumanifesta within us. You see, even our kadzi vema ministers, wanoparidza shoko, pastors, vakadzi vavo, unoona vazhinji vacho kuti vane mweya waJezebel. The spirit of Jezebel in them, dressing yacho ndi Jezebel. Shaura kuti Jezebel was fascinated nenyaya yedress, obsessed nekuchena. Chaverenga vhesi iyoyo. You see, vakadzi vema-elders vanofanira kuchita minister to local churches, ndo vari pamberi nekushama nekusagona kupfeka. Saka kana chechi ikanga yakuita mweya uyu zvichionekwa zvichiitika, Elijah must come to rebuke those spirits so that the church can be prepared for a great work iri pamberi pavo. So it was actually something else that we see. Inotaura zvimwe zvakaitwa naAhabhu. Kaverenga verse 32 inoti akavakira Bhaari aritari mumba yaBhaari akaivaka paSamaria. Paipindwa chechi ipa pakati taakuvaka out of Baal. Here church inofanira kunge ichiita uphold the name of Jehovah.
inonzi yakadedzwa kuti ive separated with the world, inonzi yakadedzwa from darkness into this marvelous light. Yachinja zvese, vakataka kuvaka maauta, vaprofita venhema vakapinda. Jezebel akapinda muchechi, akasvika akaona vanhu vachiimba nziyo, pachinzi chaimbirwa first song, hapo Jesu anouya kuga. Jezebel akagara, saka chapiwa second song negrupu. Second song grupu rikauya, Ishe wedu achaburuka nekudanidzira nezvire mutuma mukuru. Vanhu vakati amen. Jezebel akagara because iye munhu wenyama. Romans 8 verse 7. Inoti vese vari munyama havagoni kufadza Mwari. Akati matopedza. Hapana kana ngoma usho, hapana kana gitari, hapana kana kutamba. Matopedza. Kwabva adzokera kumusha kwavo unotora 850 prophets of Baal. Zvanzi yatipinza chechi paSamaria, pakaneta hapasi kupisa ba. Saka the next thing, apo Jesu yanga, apo Jesu anouya. Vaprofita vaBhari, ukaverenga 1 Kings 18 notaura kuti Eria pavakavaka aritari dzavo, vaprofita vaBhari, zvinonzi vaitamba vachipembera pamberi pearitari dzavo, dancing, eating and drinking, wachidya wachiguta chikafu. Kana wazvimbirwa ndozvaunoita. Another subject for another day. So now muchaona kuti this first sin of Ahab, intermarriage, and now this thing have killed even the church of today, because young people now havachaita respect nyaya dzekuroorana. Munhu angotora kwaanoda. Saka we are in great trouble now. So time yakafamba, and what we see also, Ahab angari a murderer, angari mondi, angari mutungamiriri wechechi, but iri mondi achiuraya. Vakauraya Nabhoti muJezeri asina mhosva yaakapara. You're going to see also that Ahab angaine mweya wekukohwa pasina kurima. Nabhoti aimirira the name of Jehovah, aimirira in principle. Uye ari leadership, he destroyed. Kusada kunzwa munhu anomirira zita raMwari and the principle of God. Ahab was a destroyer. Ahab also aikohwa pasina kurima. Ahab also aipretenda sekuti anoda Mwari asingadi. Ahab futi aida vaparidzi vanoparidza zvinofadza nzeve dzake. Aiti kana munhu akamira pana papupiti, ngaaparidze zvatinoda kunzwa isu. Ngatimbotarisei akaundi yekuti ishuwa here. And pana 1 Kings 22 verse 3. Timboona mama-characters aAhabu. 1 Kings 22 verse 3 inoti ipapo mambo waIsraeri akati kuvaranda vake, munoziva here kuti Ramoti Gilead nderedu. Mwana, Ramoti Gilead here ndakangogara zvangu, but munoziva kuti nderedu kaRamoti Gilead. Asi sitigere hedu kutinyerere zvedu pano, tisingaritore kuna mambo weSyria. Ramoti Gilead nderedu comrades. Saka Jehoshaphat akanga aripo, verse number 4. Inoti akati kuna Jehoshaphat, uchaenda neni kundorwa here paRamoti Gilead? Jehoshaphat akati kuna mambo waIsraeri, ini ndakaita sewe, navanhu vangu ndivo vanhu vako, namabhiza angu mabhiza ako. Ndada kuperekedza. But ruu yaiti hamuende kunorwa musina kubvunza Mwari. Ndiwo wangu wari mutemo. Jehoshaphat angabva kwaJudha kwaipindurwa kuchinamata Mwari wechokwadi. Jehoshaphat akati kuna mambo waIsraeri, verse 5, ndombobvunza hako shoko raJehovha nhasi. Kazi wadii wabvunza Mwari, tisati taenda. Zvino mambo waIsraeri, verse 6, akaunganidza vaprofita. Akati aiwa zvidetse, uyai vakomana, kwakutora vaprofita vake venhema, vanenge varume vaiva 400. Akati kwavari, ndiendere kunorwa Ramoti Gilead, kaondorega. Ivo vakati, enda, nekuti Ishe ucharisa maoko amambo. Endai, go with peace. Ramoti Gilead nderenyu, Mwari ucharisa maoko ako. Jehoshaphat aiziva zita raMwari, akabva kwaJudha, akatarisa varume ava, akati vese inoti, asi Jehoshaphat hakuna mumwe muprofita waJehovha pano timubvunze, because Jehoshaphat aiziva zvakaita muprofita waMwari.
paakaona vaprofita dressing yavo, language yavo, appearance yavo, akati hakuna here mumwe muprofita waMwari wauinaye, timubvunze futi, tikombe the word of these prophets. Chinzwa verse 8 manje. Mama waIsraeri akati kuna Jehoshaphat, mumwe murume ariko, mumwe murume uchiko, Mikaya mwanakomana waImra. Zvadaiwa havasati vapera, ndaenda pane mumwe anonzi Mikaya mwanakomana waImra watikabvunza kuda kwaJehovha naye, asi ini ndinomuvenga nekuti haaprofite zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa. Jehoshaphat akati, mambo ngaarege kudaro. Kanzi there is a prophet of Jehovah in this land. Muprofita waMwari aripo, ndinomuziva, asi handina kumudedza pano because I hate the prophet. The reason is the prophet haaprofite zvakanaka pamusoro pangu. Imagine, asi zvakaipa. Ndoda kuti munhu akamira papulpit ataure zvatinoda kunzwa. Ndoda ava because vatotisikotaura vakonfirma kuti Ramoth Gilead nderedu. Uyu tikamudedza anodira mvura, anozwa kuti music yachahiti, anozwa kuti mapfekero makaita hasiriwo. Tiri kuda anosikotaura kuti no, God believes in your dreams. Ndomarizeke, it shall be well in the name of Jehovah. Mikaya akauya anodira mvura, saka ndisina kumudedza. But Jehoshaphat akapersista akati no, let's call the men of God. Toda vanhu vakaita saJehovha vanoramba vachipersista even mabhodhi kuti achimudedza yangouya tingonzwa shoko raMwari. Now, da kuti uone kuti it was now a dilemma also in the whole kingdom of Israel. Even nhume yakaenda kunodedza Mikaya yairadzwa kuti yanga iri biased pakutaura kwayo. Ngativerenge 1 Kings 22 verse 13. Inoti zvino nhume yakanga yanodana Mikaya, because Mikaya akanzi ngaachingodedzwa tinzwe. Yakataura kwaari ikati, tarira, mashoko avaprofita ari kubvumirana vachitaura zvakanaka kuna mambo. Zvino ndinokumbira kuti shoko renyu rive seshoko reumwe wavo, mutaurewo zvakanaka. Saka zvandiri kubvawo, good news dziriko ndedzekuti mambo haana kana ari kumushora pazvese zvaari kuita. Wanhu wese wataura, kunyange akashama akasina kupfeka, wanhu wati zvine basa rei, hapana kana amutsiura. Wanhu wese vari kuti mambo munhu akanaka. Ndiri kukumbirawo kuti kana imaina mamusina kudedzwa because mune mamuromo munotaurisa. Wakubvunzwa mharidzo kuvhesti, muda kuparidzei nhasi? Mungavhiringa sangano, sangano rida kunzwa zvakanaka. But I love Micaiah in this story. Verse 14 now becomes powerful. Ipapo Micaiah akati, naJehovha mupenyu, haleluya, izvo zvinorehwa naJehovha kwandiri ndizvo zvandichataura. Handina rimwe shoko randingakuudzai comrades. Kana mandinyorera tsamba, mandidedza, the word of Jehovah ndo randichataura. There is nothing else. We need now men like Micaiah who stand for the truth even if the heaven falls. Ndinotaura zvandaudzwa naJehovha, kwete zvaunida kunzwa iwewe. Mwari zvaandituma ndo zvandicataura. This was a powerful statement. Micaiah akasvikawo zveshuwa ino, when you proceed with the story, akasvika akati baatengesa Israel, baatengesa Israel. Ndaona Israeli yese yakaita semakwai asina mufudzi. Endai kumba pana Ramoth Gilead ramukutaura. Ndakaona Jehovha agere pachigaro. Jehovha ndakamunzwa achiti, ndiani angaenda kunonyengera Ahabhu anourayiwa Ramoth Gilead. Zvakanzi ritori gemu rekuti unofanira kunofa kuRamoth Gilead. Mwe mweya wakati, mwe mweya wakati. Ndikazoona mwe mweya wakamira, ukanomira pamberi paJehovha wakati, ini ndichanonyengera Ahabhu anofa kuRamoth Gilead. Jehovha akati kwauri, neiko? Zvakanzi tarira, ndichanova mweya wenhema mumuromo wavaprofita vake vose. Saka Jehovha akatendera mweya wenhema mavaprofita vese vari kukunyepera, going to be killed paRamoth Gilead. Achingotaura statement iroro, Mikaya akapimbiwa mbama. Zvikana kutaura kuti chii? You know, sometimes when you stand for the truth, it calls even for your life. Saka vakanga vanikwa mubhuku razvakazarwa vakunda, vanonzi vakakunda shato neropa regwayana neshoko rokupupura kwavo. Havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Mbama!
Arowambama. Akoka nani? Ndiana akoka murumo. Zvikanzi muise paJerusarema mumpe mvura shoma. Mumpe mvura shoma nechingwa chishoma kusvikira ndichidzoka. I'll come back. Mikaya ndomudakala Mikaya. Hunge uchingodzoka ikoko. Hunge uchingodzoka ikoko. Ahab akagara pasi naJehoshafati akatiwanzwa zvataurwa nemuprofita waMwari. So now zvatoita panapa zvatakuita ngatichinjanei. Iwe kana takuenda kuhondo chipfeka samambo Jehoshafati, ini chapfeka semurwi kuti tise disguise because harina kuurayiwa ndimambo. Ndikapinda semurwi handichaoneki. Wasiria vakagara pasi vakati kana taenda kuhondo Ahab kana asina kufa hondo haina kupera. Saka uchiverenga unofunga kuti inozopera ichiti zvino Wasiria vakabata Ahab. No, inotaura kuti vapinda mubattlefield vari kurovana muhondo. Jehoshafati anga ari pangoro yamambo akapfeka samambo. Wasiria vakadzi pressure pangoro yamambo. Jehoshafati akarangarira shoko remuprofita akati ndikafira mahara pano handisi ndinofanira kufa. Akakumura momo wenguo dzamambo akatiza. Wasiria vakati Ahab asimbwende atize mutsvagei pane paari. Saka unofunga kuti akabatwa neWasiria. No, ino zvino pakati pehondo paiva nemumwe murume akanga aripo. Murume uyu akanga aine museve wake akaudhonza asikashumbe kunanga hake chinhu. Museve uchibuda wakabuda kwete muzita remukomana uyu but nezita raJehovha. Museve unonzi wakatanga kufamba from that moment. Ukatanga kuti pamusoro iyi pakati pehondo ndinotsvaga Ahab. Museve waifamba uchipinda nematehwe vanhu. Ahab uri papi? Museve waifamba uchipfuura muzviuno zvevanhu. Ahab uri papi? Ahab anonzi anga akapfeka breastplate yaisiya guvhu panze. Museve unonzi wakanonaka straight paguvhu raAhab. Ropa rake rikadzutuka, vakamutora vakamukanda mungoro, vakatanga kutiza naye, vakatiza naye. Vakanosvikira naye paigezera pfambi, akafira ipapo, ropa rake rikadyiwa nembwa. He died like a fool. I want to tell you today, kana Satan akada kukurova ukanamata, at least Mwari anokutumira mutumwa anokurwira, nekuti mutumwa waJehovha anokomberedza vanomutya nekuvarwira. But kana Mwari akukurwisa, even Satan amire ipapo. Inovenga bhuku rinonzi Patriarchs and Prophets rinotaura kuti pakanaya mvura yaNoah, even the devil himself feared for his life. Satan kana Mwari atsamwa, Jeremiah 10:10 inoti pasi panotiza. You cannot fight with God. Your arms are too short. You cannot. Ahab died like a fool. Paigezera pfambi zvakataurwa naEria, ropa rake rikananzva nembwa. It's out. But now Ahab zvinhu zvese zvaaita izvi ainyengerwa naJezebel, mukadzi waanga arora mumba. Let's read 1 Kings 21 verse 25. Inoti asi hakuna munhu akafanana naAhab akazvitengesa kuti aite zvakaipa pamberi paJehovha, achikurudzirwa naJezebel mukadzi wake. Ahab sold himself to this unsanctified woman, a worldly woman in church. Mukadzi asina kukura achiziva kuti Jehovha anonamatwa sei. Aiswa pakati paIsrael, and vana Jezebel vawanda. I want to tell you, if you are not careful, because of this woman, you are going to perish. Some of us here, tatoruza maprinciples nekule kwano atakaroora. Hakuna munhu akafanana naAhab, akazvitengesa. Verse 26 inotaura kuti because anga azvitengesa. 1 Kings 21 verse 26 inoti kudii panapa, inotaura kuti akaita zvinonyangadza kwazvo nokuti akateera zvifananidzo netsika dzose dzavaAmori, ivo vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Saka you can see with that verse kuti now Ahab zvaakaita anonzi akateera zvifananidzo netsika dzose dzemaAmorites vakanga vadzingwa naJehovha pamberi pavana vaIsraeri. Saka vainotora zvinhu zvarambwa naMwari vachiuya nazvo futi pakati paIsraeri, achirasisa Israel. Because Israel inenge ichiti pastor vataura, elder vataura, evangelist vataura. So Jezebel was the real perpetrator. I manipulate a system ya Ahab. I want also to read a quotation inotaura the character of Ahab. Ndiraverenga PK, Patriarchs and Prophets, page 115, paragraph 1. It's about Ahab was weak in moral power.
He was weak in moral power. Like what we see today, the leadership is weak in moral power. They can't point sin with his rightful name. Like what Ahab did. Even the road which was weak, was manipulated by Jezebel. Because Jezebel, she was a powerful woman. Jezebel had money, and money, and power, and influence. So he was easily manipulated. Because he was weak in moral power. So Israel, I must send Elijah to rebuke this spirit. Fighting Jezebel is not going to be easy. Because you're going to see with Jezebel also, she was a murderer. He was weak. His union by marriage with an idolatrous woman of decided character and positive temperament result disastrously both to himself and to the nation. Paakanobatana na Jezebel, vakabatana kudaiwo zvakakonzeresa matambudziko mazhinji to himself and to the nation. Unprincipled and with no high standard of right doing. Ahab was unprincipled. You see today, many of people who are leading elders, pastors, evangelists, are principled. They are unprincipled, of no high standard. The standard of God will never fall. Humanity must choose. Because God will never compromise to anything. Humanity must choose. We must keep on lifting up the banner of God and his standard high. Angasingagone, angasina principles, angasina high standard of right doing. His character was easily molded by the determination of spirit of Jezebel. Zvinodiwa Jezebel, character yake yangu itwa molded. Like what Herod did. Pachamudzidza. Aina Herodias. His selfish nature was incapable of participating in the message of God to Israel and his own obligation as the guardian and the leader of the chosen people. Angazina leadership quality. He could not stand for anything when he was a leader of the whole nation of Israel. Like what we see today, those who are supposed to stand for the right doing, rebuking sin. And Elijah must come. As a nation, Elijah must come and vindicate God's character. Because false prophets were doing whatever they want in Israel. If you continue paragraph 2, page 115, paragraph 2, under the blighting influence of Ahab's rule, Israel wandered far from the living God. Because Papa Sinamuna anogona kumira achidirector Israel. Israel yakaita went far. Israel they wandered far from the living God and corrupted their ways before him. Everything is caused by those who must lead Israel. Israel is going to be corrupted. For many years, they had been losing their sense of reverence and godly fear. Purpose and reverence. There was a time when even in churches, you hear one who walk softly in the sanctuary. Those are walk softly in the sanctuary. One was just to pin them. Now people, they will be doing WhatsApp, Facebook, church. She communicate. There's too much comic on the pulpit, even on the church. So you see, Israel, Panapa, younger areas are a sense of reverence and godly fear. Now a continuity, and now it seems as if there were none who dare expose their lives by openly standing forth in the position of the prevailing blasphemy. The dark shadow of apostasy covered the whole land. Images of Balaam, and Ashtoreth were everywhere to be seen. Pese pawaenda, pese Israel waona mashrines akasimudzwa like what we see today. Shrines are everywhere. Nzvimbo dzakakwirira dziri kuvakwa navaprofita venhema. Idolatrous temples and consecrated groves were worshipped. The work of men's hands
were multiplied. The air was polluted with the smoke of the sacrifice offered to false gods. Hughes and Val responded with the drunkenness cry of hidden priesthood, who sacrificed to the sun, moon, and stars. Vanhu vakanga kunamata zvisikwa, zuva, mwedzi nenyeredzi. Masacrifices akanga achiitwa to false gods. Munhu anomira asina Mwari, vanhu vachimuomberera, vachinatsoziva kuti zvaari kuita zviri not in standard, zviri not in harmony with the word of God. Vari vachimuombera, amen, mazorwa manje, muri kugona. This is creative. Asi munhu asiri muprinciple yaMwari. So ndozvaiitika patime Jezebel was the perpetrator. Now let's look as we finish the character of Jezebel. I want to go pana 1 Kings 21. Now we see ndo pakaurayiwa Nabhoti muJezeri. We know kuti Ahab angaita approach Nabhoti muJezeri, anga aine munda wanga uri paJezeri. Munda wanga uri pedyo neimba yake. Ahab akati, ndipe munda uyu nokuti uri pedyo neimba yangu, ndira kuita munda wemavheji, ndira kuita munda wemakabeji. Uye akatarisa value yemazambiringa, akati Mwari ngaandibetsere ndikunyime munda, nekuti inhaka yemadzibaba vangu. Apa akanga achiziva kuti bhuku raLevitics rakati nhaka itengeswe, nekuti mukomana wechechi akaenda akanorara mubedroom. Jezebel akamuona akarara. Let's see zvakaitwa naJezebel pavakauraya Nabhoti muJezeri. 1 Kings 21 verse 7 inoti, zvino Jezebel mukadzi wake akati kwaari, ko, hamuzivi munobata ushe here pakati paIsraeri? Mukai mudye, mwoyo wenyu ufare, nekuti ini ndichakupai munda wamuzambiringa waNabhoti muJezeri. Listen to this evil woman. Hanzi ini ndinokupai munda, mukai mudye mufare. Unopa sei munda wakarambidzwa naMwari? Jezebel haana basa nekuti zvakataura naMwari chii. Anoti zvandinoda ndo zvichaitika. Akaenda mberi, saka chii chakaitika, yona strategy yakaita. Naizvo akanyora mwadhi nezita raAhabhu, akasimbisa nechisimbiso chake, akatuma mwadhidzi kuvakuru nekumachinda vaya muguta rake vakanga vagere naNabhoti, because ivo ndo vanga vari leadership, kureva kuti vakuita zvavanoda, controlling even malocal churches, taking everything to themselves. Vakanyora tsamba kuna maelders vakuru vaipinda naNabhoti. Tsamba yabva kuvakuru. Pamwadhi pakanzi chii? Yagamuchirwa naEudha, yanga yakanyorwa mwadhi, yanga yakanyorwa ichinzi, tarai musi wokutsanya nawo, mokwidza Nabhoti pakati pevanhu, morayira vanhu 2 vakaipa, vanhu vaviri vakasoipa, vomira pamberi pake, vomupupurira nhema vachiti, iwe Nabhoti wakatuka Mwari namambo, ipapo moenda naye kunze kweguta, mumutake nemabwe afe. Eudha vakareceiva tsamba yabva kuvakuru. Zvataurwa vhesi yati Jezebel akanyora tsamba achishandisa zita raAhabhu. Jezebel ndiye ari kunyora, ari kuseri, haaoneke. Ahabhu paanoonekwa pamberi paIsraeri, zvaari kutaura zvese ipfungwa dzaJezebel. Yakareceiva namaelders. Mwadhi iri clear, tsvakai vanhu 2 vanonyepa, vomira pamberi pechechi, vorevera nhema Ahabhu Nabhoti kuti akatuka Mwari namambo. Kana madaro movhota kubhodhi kuti atakwe nemabwe afe. Saka vanhu vakanga vachiimba musi uyu nguva yekuti vanhu vada kuenda kudivine. Eudha vakanga vakati, pamusoro vevana vaMwari toda kutenda, ndinokumbira vanhu 2 vanonyepa tisangane pasera. Sasara chiimbisirwa yedu chimirwa zvinoteera. Iweyo tinokumbirawo pamusoro iyi, hatina zvatoda kutaura. Tsamba yabva kuvakuru, ndo zvataurwa. Sezvamunosiita imi Sisi Jeni namukoma Joe, ndoreva kuti kana mangopinda mukati umu mungonyepa zvakanga zvamukanyepa kuti mukoma Nabhoti makavanzwa vachituka Mwari namambo. Leadership, vakashora leadership, vakati leadership haisi kugona basa, zvakanga zvamungangonyepa. Toda kutenda chichi chiimbisirwa. Pamusoro vevana vaMwari tingori nenyaya diki diki yatoda kuita muNabhoti muJezeri, muranda waMwari akanga agarawo muservice. Tine emergency ndokumbira maboard meeting, maboard members ese tisangane pasere. Right, maboard members, it's in emergency. Yabva kuvakuru ndozvatanyorerwa, itsamba yatanyorerwa. Hapana zvatinotaura. Tichaita kuti mukoma Nabhoti vanyeperwe mukati umu, isi toda kuvhota kuti vafe. Musandibvunza kuti zvafamba sei, zvabva kuvakuru. Saka ngatipindei mukati tiimbisirwe. Kuchu. Vanhu vari busy neservice.
ichiimbiswa pamusoro wevana vaMwari. Chiradziro chedu chekutanga ndechekuti Jesus is coming. Tisati taenda mberi nezvidaidziro tingori nenyaya diki diki yatoda kuti tiatendi. Ndokumbirawo mukoma Joe mutange kusimuka mutaure zvamakasangana nazvo pakati peviki pamusoro isangano raMwari. Zvinosiririsa wena. Midweek was very terrible. I was moving around mastreets sezvatinongosita. Ina ndakatone shungu dzokuda kubata vhangeri. Ndakatakura great controversy rangu. Ndakakutaura kuti kuna vanhu vanofamba vakatakura great controversy. Varivo great controversy yacho. Mukoma Nabhoti simukai. Mukoma Nabhoti ndakaona. Ndakasangana navo pamusika vakashoropodza leadership. Vapedza vakatukirira Mwari. Sister Jane vanogona kunipupura pamusoro yevana vaMwari. Ishuwa ichokwadi. Ndakanyara singaiti. Nevamwe vatinotengesa navo ikoko vakatobvunza kuti munopinda nawo here. Zvekunyepa zvega zvega. Chechi ichiziva kuti Nabhoti munhu waMwari ari kunyeperwa. Tanzwa zvataurwa, bhodhi ragara pasi rikavhota kune zvakaitika izvi midweek. Nabhoti anofanira kutakwa nemabwe afe. Parano sekenda here. Seconded all in favor. Toda kutenda mukoma Nabhoti wachaimbisirwa zvawo wachienda kunotakwa nemabwe. Bhodhi riri ivhu. Mabhodhi aigara nguva iyi vachiziva kuti Nabhoti is a righteous man. Murume uyu haana chakaipa chaanoita. What he do, he does, he stand for the name of Jehovah. Anomirira zita raMwari. Ndoraanomirira bedzi. Ndoraanoda kumirira. Akanyima Ahabhu munda sezvakataurwa nerugwaro. Vachizviziva they could not do anything because Jezebel and Ahab, they were becoming too powerful. Israel yaitya. Mwari akati kana mabhodhi are this evil to that level, Elijah must come to rebuke that spirit, to confront them. Hakuna aida kukonfranta mweya waAhabhu naJezebel. Vanhu vaitya. It was only Elijah anonzi akanomira pamberi pawo akati naJehovha wandimire pamberi pake. Hakuchava nemvura kana dova kusvikira indareva. Powerful man of God. Judges the character of Elijah himself facing these evil spirits. Dziri muna Ahab na Jezebel. Nabhoti was killed. Ahab was manipulated by Jezebel. I manipulate a system. Ari kuseri kwayo achiikontrola because she was powerful. She was a powerful woman. Aichikisa Jezebel. So these are some of the things you find fascinating. Chimwe chaitwa na Jezebel. Now you see with Jezebel, time yekuti achiurayiwa yakanga yakwana. And now Jehu was sent to kill him, to kill her. Then not batro Jezebel akufana kufa. Jezebel yanga yasara iri shirikadzi, but still achingokontrola chechi. Ari shirikadzi kudaro. Ngatinzwe as we finish. 2 Kings 9 verse 22, you know, Joram akati achiona Jehu akati kune rugare here naye Jehu. Jehu akanga achiuya Joram mwanakomana waJezebel. Akaona Jezebel Jehu achiuya aine mabhiza aine varwi. Akanosangana akati kune rugare here zvauya Jezeri. Jehu akati rugare rwei? Rwaunondibvunza nhasi. Rugare rwei? Kana ufeve hwamai vako Jezebel neuroyi hwavo huchiripo huzhinji hwakadai. Mai vako imhombwe, mai vako muroyi. Kuti Jezebel pakati paIsraeri anga azadza upombwe, anga azadza uroyi. Taura zuva ranhasi ndiwo mweya wauraya sangano mazuva ekupedzisira. Mweya wauroyi. Varoyi vanenge vakazara muchechi. Kana wazara kudaro vatambanuka varoyi. Elijah must come to rebuke that spirit. Mweya waupombwe mukoma. Pana pasingataurwe. Vatendi vanetesa chechi noupombwe. So terrible and so sad. Kuti vanhu vanenge vachida upombwe. Mweya wamazuva ekupedzisira. Jezebel anoonekwa mubhuku raRevelation chapter 2 verse 20. Asi handifari nechinhu ichi kwauri kuti unotendera uya mukadzi Jezebel anozviita muprofitakadzi. Uye anodzidzisa dzidziso dzakatsauka pavaranda vangu
kuti vaite upombwe nekudya zvakabayirwa zvifananidzo. Spirit of Jezebel inoda kudya, inoda upombwe. Varanda vaMwari vachafanira vachibata basa vanoneteswa naye, vanonge vakamburiswa naJezebel. Chechi nekusanzwisisa pfungwa iyi inopinda muzvinhu izvi pamazuva ekupedzisira. That's why Elijah must come to stand. This is very important. Saka Joram akabayiwa nemuseve. Now tiverenge vhesi redu rekupedzisira 2 Kings chapter 9 verse number 30. 2 Kings 9 verse 30. It's a very powerful verse. Saka you see Joram akabayiwa nemuseve pakanzi rugare rweyanzi kutama naJehovha. Kutama mana munotoyabda kuti zvekutoseka zvenyu. Vakomana havaitora zvinhu zvaMwari personal. Vangasingatabima. Saka akaprosida kuenda unobata Jezebel. Jezebel akaudza kuti wokoyo mufana akatsamwa noparara apa. 2 Kings 9 verse 30. The other character of Jezebel. Zvino Jehovha akati achisvika Jezeri, Jezebel akazvinzwa. Akazodza kumeso kwake, akashongedza musoro wake, akatarira nepawindo. Havana chavanzwa. Dai maiverenga zvakanaka kuti akazodza kumeso kwake neface powder, akaisa weave yeBrazilian musoro make, akadongorera pawindo. Nekuti yanga iri mhombweka, akati mufana handinetse, ndomugadzirira kumeso. Ndinovisa tsiye nezadzimwe dzekudhironga chikiti chikutengeswa pabhora. Ndichamuisira nzwara, akagadzira ma-nails. Spirit of Jezebel. Fake nails now everywhere. Even in this church. Zvinhu zvatatisingaiti. Ma-nails vanonga ma-fake nails. Ende ukaenda kumachechi ane mweya waAhab naJezebel. Vanhu ivanenge vakazara varimo. They are being uploaded. Vachinzi siyai vanhu. Mwari anoda vese. They are not rebuked. Kana chechi ikasvika ipapo, Elijah must come to rebuke that spirit. But no, enough is enough. Handi isusu, handi zvedu. Zviri kuitwa nemweya waJezebel naAhab nevaprofita venhema vanomira mapulpits vachisupporta these abominations. They must be stopped by Elijah. He is the only power that can do that. That's the only spirit that they can accomplish and prepare people. Kana mweya ikasimuka iri mitatu, Ahab, Jezebel, false prophets, Elijah will come and stand for the name of Jehovah and redeems God's character. Character ya Mwari inofanira kuti vindicated now as we move towards the end of time. This is God's call. Today I'm doing another call to you, Elijah, to come and stand. God is looking for men and women as things are changing. Even in this church, yakapiwa these wonderful truths. Is this church even now collecting abominations? Ichisanganisa Mwari wechokwadi naMwari wenhema. Ichitora zvinhu izvi, Mwari achifanira kunamata mweya nemuzvokwadi. Elijah should become and stand on the pulpit preaching righteousness, kuparidza kururama, without fear or favor. Elia anofanira kuuya. Na Jezebel nevaprofita nema, one of them must be defeated. So Mwari ngaavonge nekuti Elia akauya akamira pamberi paIsrael akaita basa raanofanira kuita. We are going to have that powerful episode when Elijah stood for what was right and Israel was redeemed. Mwari kudenga atitire zvakanaka atikomborere as we wait and follow the whole process. Let's trust in the name of Jehovah. Akasarurama ngaave panzira yake atange kufamba zvakanaka. Vanonzwa vachiratsika ngavatende kuti ndiMwari anotishandira panguva yedu pamazuva edu kuti vatize zvakaipa vadzokere munzira yaJehovha. Shakai Jehovha achawanikwa. Danai kwaari achiri pedyo. Ndiwo nguva yacho nhasi kana uchinzwa shoko rake. Usaomesa moyo wako. God's final call to human beings. Ndozvikuitwa naMwari. Ngatisinzirei tinamate. Baba wokudenga muponesi Jesu namweya mutsvene ari pakati pedu, tinokutendai munotishanyirawo mumazuva edu kuti mutaure nesu. Yakwana nguva yekuti vanakomana vavanhu vaziviswe kwavanofanira kuenda. Vanofanira kugadzirira vagadzirire. Mweya yetsvina iri pakati pedu inofanira kutama nezita raJesu. Now it's the high time. The great giant inofanira kumutswa pahope. Tiona vanomira
nekuti parable inoti loud cry ichaitwa kuti mukai, chikomba chaakuuya. Ndiyo nguva kuti vakachenjera vachimira vakabata mafuta kuti nyika izive kuti Mwari ndiye anobata ushe pakati pavanakomana vavanhu. God is still in control. The devil will be defeated. That's the gospel. That's the good news. Mutitire nyasha as we wait for another episode. Yamuchataura nesu muzita raJesu tanamata. Amen. Until we meet again, God bless you.